challenge is the same on this side, so same. Да, такой же выбор сравнительный они делают по классам и среди неселфов. Then we have a challenge. После этого у них сравнение идет. Called any age. So the best of these goes to here. И каждый класс идет вниз, то есть выбирает best in show. But instead of only putting the first pig, we put the first and second pig of each class to compete. Они для сравнения в best in show, они берут первое и второе место в каждой группе, в каждой категории. Не как мы только первые. Because we might have better babies than adult. So when it comes to the challenge, we might use the first and second under fives, and the adults might not place. У них просто почему они так делают и берут первые и вторые места, потому что часто бывает, что вот бэбики, они лучше выглядят, чем взрослые. И, соответственно, когда они в бис выходят, у них первый и второй бэбик могут занять вот какие-то места в бисе, а адалты, например, только один взрослый или один юниор там затесаться, или никого вообще. Okay, so after this challenge now we've got 1, 2 and 3, first, second and third. For non-selves. And then we get first, second and third for selves. И они отдельно выбирают первое, второе, третье бис среди неселфов и первое, второе, третье место бис среди селфов. Yeah? So then this one and this one then compete to be first, second and third. So потом уже из селфов и неселфов они выбирают первое, второе, третье место. Okay? So yesterday at your show, what? Oh yeah, of course you have. Oh, tell you what, I'll move entirely. Сделаю фотографию сразу на память. Окей. Вер, скинешь потом, ладно? Да. Окей. So she's just taking a photo. Okay, so I can wipe it? Yeah? Yeah. А почему, спроси, а почему у них швейцарские тедди все еще в редких? Why is Swiss teddies rare breeds for you? Why is Swiss teddies Swiss? Rare. Because last year they decided to change the standards. So the Swiss, forgive my drawing, Мам, дай другую. Она говорит, что в прошлом году они поменяли стандарт по швейцарикам. So the Swiss pig, he looked like this, yeah? Вот свиночка швейцарская выглядит так. Okay, get selected back to it. Right, so the fur on the pig goes like this, and they decided they wanted a longer coat. So the coat needs to be 4 centimeters. So this and this is now on the Swiss. So it went from being a shorter coat now to, obviously it has hair there too, so now it's got to be even longer. And what was happening, people were showing it with the coat bent forward like so. Direction. Yeah. Они вообще шерсть, она должна прямо стоять этих, и 4 сантиметра быть, но шерсть, она как бы стала чуть длиннее, и направление поменялось, она стала смотреть вперед. Okay. То есть по состоянию общего, ну, породы, да, поэтому они не... because your breeder breeds this variant of Gevis, yes? Yes, but the standard wasn't to have it brushed forward, the standard was to have it erect. It's first standard, it was first standard, or it's now? It's now standard to have it erect. So the coat now needs to be 4 centimeters standing upright. Before it was how much centimeters? 10, I think. It was longer, it was a lot longer, so now we're going short. I remember long. Yes, it is very long. Раньше было длиннее размер шерсти, вот, и шло вперед направление, а сейчас они хотят, чтобы оно прямо стояло, и было 4 So now it's shorter, so it needs to stand up. So that's why it's still in RV, because the standard changed.
And once a change has been made to a standard, it's not allowed to move for 1 year. И поэтому в связи с тем, что стандарт поменялся, они не могут их перенести из редких пород в обычные, потому что им требуется минимум 1 год после смены стандарта, чтобы вот изучить это все веяние и уже потом перенести из редких. А почему они поменяли? Заводчики как бы так? Why you change it? It was proposed on breeders or what? No, there was a lot less people showing the teddy because sometimes I'll try and draw another guinea pig, okay? Might not be as good. Потому что это именно по выставкам они приняли такое решение. На выставках именно выставлялись такие животные. Да. Okay. So what happens is we have 2 types. У них 2 типа тедиков. And unfortunately, judges were very confused because none of them met the standard. Да, и судьи все время были в растерянности из этих 2 типов тедиков, как же их оценивать и кого выбирать. So lots of people were showing it with a fluffy bottom and no hair there, okay? There was not. Yeah? Ну, это как у нас много тедиков. And then they think that was okay. So as a judge, it was very frustrating because they leave the dead hair in here and it's like really wild, okay? And then here, it is like this. Yes. Yeah? You know this problem. So it's quite frustrating. So we had to look at the way we could move the Swiss, because obviously at the end of the day we wanted to get it to full standard. Да, ну в общем они это, так как часто встречались вот такие свинки, и они не знали, как судить их. Вот, и они приняли решение, то есть, ну, зад был очень длинный перед это, они решили, что они приняли решение, что пусть не длинно, но везде будет, то есть, ну, чтобы такие были свинки, к ним стремиться надо. А эти, да, эти тедики у нас. And because it was so long here, and it was very sparse, that wasn't dense, no density, people then moved this forward, so it had like a Donald Trump head, you know? Она говорит, и, в общем, не было никакой густоты, и заводчики зачесывали эти волосы вперед, это выглядело как Дональд Трамп. They think that that's okay, so as a judge we had to tell them, no, that's not okay. Да, и они говорили, вы что делаете, так не надо делать, ну зачем вы лысину зачесываете вперед? So that's the reason that the CH Teddy stays in the rare variety and it's been there a long time. Да, и это основная причина, почему они поменяли стандарты, четко его конкретизировали. И до сих пор они тедиков используют как редкие стандарты. So in the UK, all new guinea pigs start off in new and emerging. So they start off here. Ну, у них всегда это... And then they move to the rare variety. Да, то есть если какие-то у них новые породы появляются, они сперва идут у них как новые породы, потом они идут в редкие породы. So example, we'll do Manipuli because it's my breed, okay? Она сейчас занимается мини-пли. So the Manipuli, I had to provide at 12 assessment classes. What does it mean, assessment? Right, so I did 12 assessment classes. So they were not allowed in the show, but I had to bring them and present them to the judges. No, not 12 pigs, I did it 12 times. I did it, yeah. Вот, чтобы признать мини-пли, например, это ее порода, она 12 раз показывала свинок на выставках. And how many pigs was... We had to have 3 different breeders with 3 different ages. So an adult, a 5 to 8 and an under 5, and they weren't allowed to be related, they had to be unrelated. В общем, их было 3 заводчика, и они показывали свинок в разных классах обязательно 12 раз. То есть это было 12 выставок, которые они носили и показывали в развитии их. Okay, so then we did that. Then there was a final assessment class. И потом был финальный такой шоу, в общем, and then we had maybe almost 30
Manipulate at that last assessment class. В общем, последний раз они 30 мини-пли привезли на признание. Yeah, and then we had 6 judges from the rare variety to look at them. We had written the standard. Да, и они, в общем, читали стандарт, в общем, этого мини-пли и смотрели эти 30. Да. And then over this time of the 12 assessment classes and writing the standard was changed a little along the way. В общем, они каждый раз, когда они писали, вот, то есть у них было вот это вот признание, да, на каждом признании из этих 12, они каждый раз вносили корректировки в стандарт на основании того поголовья, которое было представлено на момент этого признания. Это заняло... how long it was? What time? Over a year. Yeah, A year, yeah, в 1 общем, year. на это год ушел у них, чтобы вот признать эту породу. And after that, we then had to wait. It was maybe 3 months to see whether they would accept them. Да, и вот они сейчас ждут после финального ассессмента, что дальше, вот 3 месяца, ну, что решат они, будут они из новой породы переносить уже редкие породы или нет. Ну, вот пока новые. Okay, so whilst I'm the main breeder in the UK of them, there are now, I've set other people up, so there may be 10 other people now with Manipuli breeding them. And you can explain us the differences between mini-pli, between alpaca and between Yeah, of course I can. Can I wipe this now? I make photo. Я просто спросила, и вы можете нам объяснить эти разницы между альпакой, мини-пли и лункарией? Она говорит, конечно, я с радостью вам объясню. Я почему тоже, потому что я с ними вот, ну как, я смотрела уже несколько раз этих лункарий и альпак, и мини-пли, вот мини-пли альпака. Очень... У них же нет ни баков, ни челки. Не, ну это зависит еще от мини-пли, но там вот там по развитию разница. Нет, она вот мы пока ехали в такси, она нам рассказывала про то, что у мини-пли как раз не должно быть ни баков, ни челки. Не требуют ни баков, Да, ни вот они как. не очень. Okay. Нет, есть фотографии, там шерсть действительно Там такая, она знаешь, винтовка, шерочка, и да. когда рождаются, они прикольные вообще, прям вот сравнить с альпакой. Как тезики. А когда они вырастают, вот я между ними особо, вот когда нам Нет, это просто ты его увидела, сразу поняла. Okay, so if we say this one's the alpaca, okay? Я извиняюсь, что я это, но я думаю, что это важно. Нет, для нас. интересно, Порода интересно, многих. интересно. I explain just a minute, Okay, okay? yeah. И просто действительно многие заводчики, кто занимается лункариями, у них в связи с тем, что для улучшения они там прививали этих альпак, у них рождаются эти мини-пли. Я думаю, что для экспертов и будущих... Ну, тем более, что, понимаешь, ситуация такая, что мы можем поехать в какую-то страну, где они приняты, а у нас они не приняты, мы в любом случае должны знать какие-то У меня нюансы. есть уже перевод, например, стандарт, потому что я еще год назад, когда Ольга, она же тоже, у нее мини-пли постоянно рождались, в этой перминовой фантазии, у меня есть стандарт переведенный по ним. Так еще, понимаешь, фишка в том, что у нее первые мини-пли в Англии, у нее были. Вот. Вообще, одна из самых первых заучек вообще, которая им вообще занялась. Она занимается ему почти 8 лет. Поэтому я думаю, что, как бы, конечно, интересно в любом случае узнать. И вот я думаю, что раз она такой эксперт, она нам все объяснит, и для нас это плюс. Конечно, если бы я знала, я бы принесла. У меня потому что есть. Мини-плюшки. Господи, а это тебе что было? А я кайфую. У меня новая порода появилась, от которой я кайфую. Ну, мне их мало, но они прикольные. Но у меня от лункарии родились. Okay, so what we had was an alpaca from Germany. This was done in Germany, by the way, it wasn't done in the UK. And they had a shorter coated Luncaria at the time, okay? It didn't have... Лункари, а как они называются, лункари, короткошерстные? Curly. Shorter. Curly. It was curly, but shorter, but no, it wasn't a Yeah, curly. its name. Breed short lunker. What does it mean short coat? Curly. Not so long like... Yes, not so long in не, length. она это... Я просто сперва подумала, что It это wasn't a лункашор. Ну, curly. короткошерстный лункари это керли, когда маленький. А это лункария, но у нее просто шерсть не такая длинная, вот, то есть как у тех, которые вот с Германии. So the lump has Нет, no наоборот, это parting. наоборот у немецких, у них просто не такая длинная шерсть, видать. Луник? Да, луник. Ну, потому что она у них очень жесткая, она не вырастает длинная, она Она обламывается. ломается.
А, ну да, у этой же, я же привозила от Сьюзен этих. Ну, Они у тебя, да? Не, они у меня нет. Я знаю, где они находятся. Мне просили не говорить. Такой результат. Ну, в смысле, я в питомнике была, у них действительно длинный шерсть нет. У них, знаешь, как вот тут длинношерстных жестик с хорошей Ну, шерстью. очень Она просто жёсткая, обламывается. Okay, so the first thing is the alpaca has a parting down the back and then the coat is split. Значит, ну вот у альпаки у них шерсть растет сзади, ну сзади наперед, и она как So бы it has a распадается little вся. parting like this, Да, and then маленький that bit's called проборчик. the frontal, yeah? Frontal. Здесь щелка. Это вот Okay. альпак, да, так? So when the pig grows, the frontal grows too. So under 5, 5 to 8, and then you get the adult frontal, yeah? У альпак, когда свинка растет, у нее, соответственно, растет челка, то есть с каждым возрастом, с каждым месяцем она все длиннее становится. Это альпаки. Yeah? The manipuli. So it has this. When it starts to develop at under 5, then it has this, then it has this. 5 weeks. And that's its fringe. That's under 5 months. А у этих миниполи, у них получается челка так не растет. То есть 5 месяцев она все такая же маленькая, чуть-чуть вырастает. So that was one of the main differences between the alpaca and the manipuli, because this has a frontal and this has a full coat. So by the end of the time, Опять Ну и, в не общем, это It has основная a big разница coat, между yeah? альпаками It's и very миниполи, потому что у альпак все время растет в постоянном росте шерсть, она не обламывается, соответственно, когда они растут, у них so везде in the все end, the ровненько, frontal красивая шерсть. and the coat is like that. Okay? So on a baby, the coat is like this, and then it grows a little bit more, and then it grows a little bit more. Okay? А у миниполи, они That's как the бы растут, manipuli, yeah. у них шерсть не вырастает такой большой, как у альпак, в связи с тем, что она более жесткая, обламывается, я так понимаю. Поэтому, когда они растут, у них все гораздо меньше по размеру, по форме. То есть у альпаки это покрывало, которое раскладывается, у миниполи это все вот в более таком коротком варианте. Стоит вверх. Ну да, и стоит. So on the bottom of the alpaca, it has 2 hip rosettes. This has 2 hip rosettes too. Так, розетки крестцовые есть и у миниполи, и у альпаки. But the curl on here, because it's brushed out, is more like that. Значит, кудрявая Yeah. получается у альпак более такая растянутая. And it's pulled out because you brush it flat. Yeah? Да, и когда вы расчесываете альпаку, у нее все вниз падает, то есть вся шерсть опускается. Yeah? And the manipuli coat, the curl Да, вот у миниполи какие is получаются. like that. Okay, now I can show you pictures on my phone of manipuli curls. Она сейчас покажет. А вам. ты скажи, у нее на Фейсбуке we есть? can Может, use- мы можем ну, открыть? А ты можешь Oh, can сделать? I get on Yeah. there? No, but these are on my personal photographs. А, у нее просто есть персональные фотки, но ты все равно с Фейсбука тоже покажи, чтобы люди видели, потому что я-то понимаю, о чем мы говорим, потому что я миллион этих фоток рассмотрела уже за год. Ну не миллион, а люди, которые вообще не видели, Okay, о чем не this is an понимают. adult manipuli coat, so you can see the length. It's only just touching the table, okay? Whereas alpaca would be very big and Она говорит, long. вот сейчас вы видите взрослую миниполи, то есть у альпаки бы в это время уже целое покрывало было. That's an на- adult manipuli, Да, то okay? есть там у альпаки уже покрывало бы Yeah, было. so the coat would be much longer in the alpaca. Just, maybe she has mini bleach. Yesterday showed. Вчера мы показали наших миниполи. Продемонстрировали. So that's a look from the top, okay? So we've got no parting, Вчера. okay? Yeah. Поняли, кому мы And you can see that although there are some long bits in the fringe, Народу у нас оказывается. И Текселе надо было полететь отправить. Хотя, походу, от Ткаченко особенно. Вот кудрявый, потому что он не расчес. Самое обидное, вот мой, он же в детстве еще кудрявый был, а что-то вообще шерсти нет. Сейчас как сало помыло, все, там, моча. Хорошие миниполи.
This А is вот another. ещё. This is a 5 to 8 guinea pig, so it's about 6 months old now. Could you show? Yeah. Это с 5 до 6 weeks? 6 weeks? No, this is 6 months. А, 6 months old. О, это 6 месяцев. Yeah. Да. So you can. Это у меня thank сейчас you. растет что-то такое. Hey, that's me. Just can you search in my? Why you have another Today, there's your guys. фамилия здесь? Французская какая-то. That's good actually. Thank you. That's brilliant. We'll get to the manipulator in a minute. It's a good job I don't have any rude photographs on now. There. Oh. Okay. No, go to her first. So this pig is just 4 months old. Это 4-месячная свинка. Okay, so you can see the curl in the coat here. She has a very short fringe. Вы видите кудрю на теле и короткую челку. And she has curly here, like maybe the Texel, maybe alpaca. They have curly chops, Да. but her chops aren't as long, okay? И у нее есть на баках тоже это кудря, но не длинные баки. So in the UK at the moment, Так у нас и альпаки такие безбачные. we are working more to get the fringe shorter. So we are aiming just for like this, a fringe, rather than Это немецкая getting longer for a челка. frontal. О, немецкая, французская, френч. Да. What Okay. does it mean? Flinch? Sorry? Flinch or what? Flinch. French? Fringe. You fringe? Французская челка. Like- French. It's Irene cut. has. It's cut, Yeah. yes? No, it's not cut. Французская, We're not Вера allowed. Матье, вот такая вот. French style. Yes? No, that's just how it grows. the Вера, fur. Вера. So Мира Матье, помнишь? У нее такая, такая вот челка, да, прям. it just, we have to have it so it's grown itself. We're not allowed to show in the UK clipped guinea pigs. Ага, это то есть само вырастает вот такое оно длинное. То есть они не стригут, это у них не принято в Англии стричь. Unless there's a special class for clipped guinea pigs. Да, только в специальном классе стриженных морских свинок. So you can really see the nice curl again here. So that's how they are. It doesn't have the parting, the coat doesn't separate like an alpaca. Да, вы видите приятные довольно кудряшки здесь. This is a baby, so it is only 6 weeks old. Это 6 недель малышу. But you can see the coat here, how it's getting thick and curly now. Вы видите вот тоже кудряшечки здесь. And the fringe again, И опять it just naturally французская. stops there. И видите, это натуральная французская челка. То есть там остевые волоски, все это не обрезано, не отгрызано. So the fur here is pulled forward like on the alpaca. So the alpaca comes from behind the neck and the fur comes forward to form the frontal. Да, у альпака челка идет из холки и идет, а у этих чуть ближе, видите, с головы она как-то начинается. And this item here is a plastic comb. Пластиковая расчесочка. Oh, look, the plastic comb. Sorry, teddies. На How 8 do I get марта. back to my... Международный женский день. Я сейчас воды возьму, я сниму, а это кофе. Я без кашки чувствую. What do I press to get back to all the pictures again? So this board here is what we have to show the guinea pig on. We're not allowed anything other. Вот это да, цвет. Вера, подставь. Да вы что, спасибо.
So this board here has just got hessian on top of wood, and that's all we're allowed to show on. We can't put velvet, we can't put a towel. It has to be shown on this board only. Ну, в общем, они на мешковине показывают. Ну, я плоских нормально поставлю. I have the same. with green tree. Yeah, so he's now an adult. Это So, взрослые. although he does look to have a longer piece here, if he was an alpaca, it would be like out here, wouldn't it? So it's still short for an adult, but I'm working to get it even shorter, okay? Because that's the mission. Это вот взрослая, опять-таки челка короткая, видите, она обломанная такая, вот, то есть, а у альпаки она была длинная. Моя свинка мини-пи, наверное. А байки тоже, да? Супер. А слушайте, а мы для Оксаны записываем? А ты думаешь, я что тут туда-сюда бегаю? Ты записываешь? А, все, хорошо. Слушай, там и нам можно будет послушать? Вот слушайте сейчас. Мы слушаем. Я просто перевожу, я еще не все